that's okay. Vamos a grabar para esta noche y buenas noches. Sí, buenas noches. I think I can use noches. It looks dark enough. I can do that outside. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están bien? Bien. Sí, más o menos. Más o menos, sí. Eso es. Ok. Hoy vamos a practicar mucho con el pasado. Espero que podamos practicar con el pasado. I hope we can do some practice with the past. We'll do a little warm up. I hope you got a chance to watch the 2 past tense stories. We're going to do a different story for a warm up. For a little warm up, I have to find ¿dónde está? Aquí está. Here it is. We're going to do another one for a little warm up before we have everybody talking so that you can kind of have time for your brain to get in gear and you have time to listen to the contrast of preterite and imperfect talking about the past. I hope you have some kind of little thing to talk about. The one thing you should have ready if you felt up to doing something with the past is talking about something or a place or something in the past, how it used to be and how it is now. I'll do an example and see if we can share some stories. That's always a good way to practice. And we're also going to take a look at some verbs that typically wind up going in one of those past tenses way more than the other, just so you can kind of know, oh, these I can kind of assume will always be in this kind of tense. I want to do a little bit of the difference between gustaba and gustó. Es importante. It's important because if you think of it in the right way, it'll be easy to express the right idea for the right situation. And then we're going to do some work with lo que, and hopefully have you go back and do some extra new stuff with a new little word block. And it's a super short word block. It's only 2 words together, lo que. So, vamos a ver. Bueno, entonces vamos a empezar con una historia de Tere. And Tere being short for Teresa. So this will be our warm up to just kind of get used to people talking about the past again. And then hopefully we'll open up with some stories from you guys. Tengo que hacer clic. Bien. Ok. Tú apaga la luz, no. Tú apaga la luz. Perdón. Aquí. Una araña. Does not want to go back. Me levanté. What happened here? Y empieza a llorar. Hola. Okay, Hola. Here we go. ¿Os acordáis de mi amiga? Tere, de mi México. Amiga, sí, Tere, de México. De México. Sí. Pues hoy, Tere nos va a hablar... ¿De qué? ¿De qué nos vas a hablar? Sobre mi infancia. De su infancia, cuando Tere era pequeña. Sí. Cuando eras pequeña, estabas en México, ¿no? En México. Y en México vivías en un apartamento o en una casa. ¿Cuál de los dos vivías? En una casa. En una casa. Muy bien. ¿Una casa muy grande? No, pequeña. Una casa pequeña. ¿Cuántas personas erais? 6 personas. 6. Bueno, mediana, 6 la personas. casa es mediana. 6 personas, una casa, sí. No muy grande, pero un poco grande. Vale. Y 6 personas, ¿no? Tu papá, tu mamá y... ¿quién más? Mis 2 hermanos. Tus 2 hermanos, ¿no? Hermano. Mi hermana. Tu hermana. Y yo. Y Tere. Y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Muy bien. Y en tu casa, ¿cuántas habitaciones había?
4 dormitorios y 4 dormitorios. Ujú. Vale, Una sala, un comedor, una cocina. vale. Entonces, en la casa, digamos, esto es la casa. Para dormir, ¿no? Dormitorios, había 4. Bueno, 1, 2, 3, 4. Vale. Y había la habitación de tus padres, Ujú. ¿no? Tu papá y tu mamá. Y las otras habitaciones, ¿quién dormía? Yo dormía junto con mi hermana. Tú y tu hermana, las Ujú. dos, estabais en una habitación Ujú. y tus hermanos tenían cada uno su habitación, Ujú. ¿no? Tu hermano y tu hermano. Vale. Y... Pero en la habitación, tú y tu hermana, las camas, ¿no? Ujú. Teníais camas separadas. Ujú. ¿Teníais 2 camas? Sí. Sí, vale. Y a ti te gustaba estar juntas con tu hermana Sí. en la misma habitación. Sí. ¿Sí? ¿Te gustaba? Ujú. Porque siempre hablábamos antes de dormir. Ah, okay. I want you to notice, te gustaba estar en el mismo dormitorio? Did you like being in the same room? And I want you to notice when we talk about what you liked, when he talked about, did you like sharing a room with your sister? He was talking about something that was over a long period of time. So it's got to be gustaba. But there are times when we will use gusto, pretérito, instead of gustaba. That's one of the things we'll talk about a little bit later on. But notice when he's talking about the past and how it was, did you like it? It's not how she was reacting to it. It was, did you enjoy sharing a room with another sibling? En la cama Sí. siempre hablaban. Hablaban Ujú. hasta muy, muy tarde. Sí, es muy tarde. Hasta la 1, las 2. Sí. ¿Hablabais? Ujú. Y teníamos un juego Un juego. de quién apagaba la luz. Estábamos acostadas, Vale, cada en una la en su cama, cama. acostadas. Ujú. Tú apaga la luz, no. Tú apaga la luz, no. Tú apaga. La luz, ¿no? La luz. Sí. Tere no quería Mm-mm. apagar La la luz. luz. Sí. ¿Qué es apagar? ¿Qué es apagar? Turn it off. Turn it off. Yeah, sí. Turning something off is apagar. Apagar. See, no quería apagar. She didn't want to have to turn off the light. And notice she was talking about, oh, sí, hablábamos, we used to talk in bed, okay, the thing that little girls do growing ¿no? up. Porque tenía que andar Levantarme. hasta el interruptor. Ujú. Tenía que apretar el interruptor. Ujú. Tenía que salir de la cama, andar y apretar Ujú, al interruptor. ujú. Entonces, yo estaba acostada. Ajá, acostada. Y una vez mi hermana dice, Su hermana, ujú, mi hermana dice, ¡una araña! una araña. Su hermana dijo, ¡Tere! ¡Una araña! Y yo me levanté y en eso ella se acostó y yo tuve que pararme a apagar la luz. Y Tere tuvo que ir a apagar la luz. Sí, sí, sí. La regla. ¿Qué La regla? última que se acuesta, apaga la luz. Ah, vale. Entonces, había dos camas, ¿no? La de Tere. But notice if he says there were 2 beds, we're just talking about a bed is not an event. So it's got to be había, those 2 beds were just set up there all those years, all that time. So it's había 2 camas, there were 2 beds. Y tu hermana, ¿cómo se Erika. llama? Erika. Tere y Erika. Erika. ujú. ¿No? Y Tere estaba en su cama durmiendo y Erika dijo, ¡una araña! Entonces Tere salió de la cama, sí, sí, Asustada. pero cuando las dos hermanas van a dormir, la última en acostarse en la cama, tiene que apagar la luz. Cuando dice una araña, me levanto, ella se acuesta y yo empieza a reírse de mí porque era una mentira. Entonces Tere se levantó y ahora Tere tiene que ir
apagar la luz. Pero era mentira, no había ninguna araña. No, no había araña. Era mentira. No había araña. Su hermana, Erika, dijo una mentira. Muy mal, muy mal. Tu hermana es muy mala persona. Muy bien. ¿Y en tu casa teníais alguna mascota? ¿Teníais animales? Sí. And notice if you had a pet, tenía una mascota, because you had that pet, like, we don't know how long, just a really long time. Okay. ¿Qué teníais? Una perrita. Vale, un perro, ¿no? Sí. Es un schnauzer. Vale, una perra, es un perro hembra. Y es un schnauzer. Vale, schnauzer. Eso es un schnauzer. Porque yo no sé lo que es un schnauzer. ¿Te atreves a dibujarlo? Sí, la puedo dibujar. Sí, vale, espera. Aquí. Salí. Oh, sí, qué buen Tere dibujo, es sí. artista. Le gusta Un schnauzer. Le gusta pintar. Sí, sí, sí. Por eso, mirad. Salí. Muy bien. Ya sé que es un schnauzer. Muy bien. ¿Y ahora todavía tienes a Sally? Sí, Muy bien. pero está en México. En La extraño. México, la echa de menos. Cuando piensa en Sally, se pone triste. Sí, sí. Y cuando llego de viaje otra vez a México, ella me empieza a oler. Desde que Sally, yo... ¿no? Sally. Ajá. Huele a Tere. Y empieza a llorar. ¿A llorar? ¿De contenta? Sí. ¡Ostras! Y abro la puerta y... Porque Tere, mucho tiempo, ella no ha estado en México. Porque estuviste mucho tiempo en Alemania, ¿no? Estuve un año en Alemania. En Alemania. En Alemania un año. Esto es un año, ¿no? Y un año estuvo en Alemania. ¿Y dónde más? Estuve medio año en Taiwán. Aquí. Taiwán, muy bien. Taiwán estuvo medio año. Ostras. México, Alemania y Taiwán. Muy bien. Pero sí he visitado otros lugares. Y luego de viaje, ¿no? De viaje por muchos sitios. Muy bien. Y cuando vuelves a México, Salí. tu perrita se pone muy contenta. Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias. De nada. Gracias por contar. Ok, eso es todo. Algo bien divertido. Just kind of cute there. Okay, so that's a little warm up. But remember, when we talk about habits, hábitos, or things the way they used to be, we're generally going to use that imperfecto, whereas events will move forward with pretérito. Okay, I would like you to share some ideas. And the prompt I had given you guys was, what your hometown used to be like versus what it's like now. And you're going to have to mix some tenses. So I'll give you my examples again. But it could be anything that, how it used to be to use a landline phone versus a cell phone or lo que sea, whatever it may be. Y los dos ejemplos que les di a ustedes, which I gave to you guys, were things like antes, manejaba, and here es un hábito. This one I'm talking about a habit, ¿sí? Antes manejaba un auto que solo usaba gasolina. Before, I used to drive a car that just had gasoline, right? Only used gasoline. Yo siempre llenaba el tanque del carro una o dos veces a la semana. ¿Sí? Y ahora tengo un carro híbrido, ¿sí? Que funciona con una pila, como una batería en español es drum, ¿sí? A veces
a veces se dice batería, pero pila, ¿sí? Funciona con una pila y gasolina, los dos, ¿sí? No es un carro totalmente eléctrico, es híbrido, hybrid, ¿sí? Y ahora lleno el tanque después de manejar 2 semanas. ¿Bien? Por ejemplo, or talking about the past. That was about a thing that I used to use versus the thing I use now. Or talking about the town where I used to live, where I grew up. Cuando era niña, en el pequeño pueblo donde yo nací, el pueblo era pequeño, muy industrial. No tenía muchas actividades culturales. Había actividades al aire libre en el invierno en el pueblo, como esquiar, como patinar. Ahora, porque hay menos fábricas, hay menos industria, ¿bien? Y hay más hospitales y por eso hay centros médicos, hay más profesionales. Y el pueblo tiene más gente como doctores, médicos, enfermeras. Y ahora en mi pueblo, en mi viejo pueblo, hay más actividades culturales. Okay, so I'm telling you how my town changed. Is there anybody who wants to share a past and present comparison story with us tonight? Kathleen. Oh, first I want to ask you, ¿cuál es tu pueblo? El pueblo donde nací es Grand Rapids, Michigan. Sí. Aquí tenemos siempre el mitón de Michigan, ¿no? Y entonces Grand Rapids es ahora no es tan pequeño. Cuando yo nací era una ciudad, no era ciudad, era un pueblo, pero está aquí en el oeste. No está cerca de Detroit, no está muy cerca de Lansing, pero está aquí en el mitón. Sí, al fondo Yo del nací cerca de Detroit. Sí. Tengo muchos amigos que ahora viven cerca de Detroit, sí. Mi sobrino ahora vive cerca de Detroit. Tiene un empleo con Texas Instruments y está entrenando cerca de Detroit. Pero, ok, bien. So, my story is about cars, actually. Bien. Cuando era niña pequeña, mi familia nunca usaba cinturones de seguridad en el carro. So we never wore seatbelts in the car. Cinturones de seguridad, ¿sí? Cinturón es belt, ¿sí? Cinturones de seguridad. Bien. En viajes largo, montábamos con 4 niños en el asiento trasero y un niño y 2 padres en el frente del carro. Y nada usaba cinturones de seguridad. Ahora todos en mi familia siempre usan cinturones de seguridad. Es mucho más seguro. Sí. Recuerdan ustedes, ¿sí? ¿Cuándo cambió el hábito de usar un cinturón de seguridad en un carro? En los años 60, ¿no? 1960,
Más o menos 1965, algo así, ¿verdad? No Sí. sé. No Ahora sé. ahora es obligatorio, Sí. Yeah. pero antes no era obligatorio. Y había muchos carros que no tenían cinturones de seguridad. Ok, exacto, exacto. Ok, ¿hay más, Kathleen, o no? A much shorter one. Let's see. Cuando era joven, me gustaba ver el barrio de Señor Rogers. Ahora, como un adulto, todavía me gusta ver ese programa. Es muy dulce. Ok, Dulce. bien, bien. Ok, bueno, excelente. Oh. Está lloviendo, está lloviendo. No sé si ustedes pueden oír, pero sí, está lloviendo. Granizando, really, it's hailing un poquito. Ok, gracias. Bueno, Kathleen, ¿alguien más tiene una historia? Algo, bueno, que compartir. Karen, dinos algo. Cuando era joven, jugaba solitario usando un baraja de cartas. Naipes cards. Las cartas tenían que ser barajadas Bien. y puesto encima de una mesa. Para jugar, cada carta tenía que ser movido por mano de lugar a lugar en la mesa. Ahora, juego solitario en mi iPad. Solo necesito tocar la pantalla para mover una carta. Sí, boom, 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 boom. Sí, Nunca necesito las barajar. sí, Mi juego favorito se llama Pingüino. No sé por qué ese es el nombre, no hay ningún pingüino, pero lo disfruto mucho. Muchos estilos de juegos con las cartas o los naipes. Sí, hay Spider, solitario, como Spider, hay... No me acuerdo de todos los nombres de los juegos, pero hay varios tipos de juegos, ¿no? Y con solitario, sí, bien. And what was weird was the word for deck of cards and the word for shuffle are the same. They're from the same word, which I thought, that's confusing. Sí, pero nosotros todos te entendimos. We understood you, porque con la demostración, sí, de cuál es la palabra, es muy fácil. Excelente. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Anybody else got a story? So hay más. Dos, perdón. Perdón. Cuando era niña, nuestro televisor estaba como una caja con tubos en el interior. La pantalla estaba pequeña y las imágenes solo estaban en blanco y negro. Teníamos que levantarnos y caminar a través del cuarto para encenderlo o apagarlo o para cambiar el canal. Para cambiar el canal, change the channel, sí. Hay que levantarse. Great. Ahora nuestro televisor es más grande. La pantalla es plana y rectangular, más ancho que alta. Las imágenes son en color en la alta definición. Alta definición, high def. Podemos cambiar el canal con un control remoto.
Tenemos tantos controles remotos que los confundimos. Es difícil. Lo que sí es difícil es tener 2 o 3 controles remotos, ¿sí? Para controlar a los dispositivos. Dispositivos son gadgets, ¿sí? Como algo para el sonido, otra máquina para un DVD, para controlar todo, ¿sí? Tenemos en nuestra casa, tenemos un control remoto que es universal, pero hay que programar el control remoto un poquito. No tanto hoy como antes, pero sí, tenemos que programar un poquito. Bien, buenos ejemplos. Me gustan, Karen. Excelente. Muy bien. Otras historias, otras cosas. Alguien. Bueno, Jan, dinos algo. Cuando tenía 25 años, más o menos, yo vivía en el sur de California. En la ciudad Huntington Beach había un club, se llamaba The Golden Bear. Huntington Beach era ciudad muy pequeño y barato. The Golden Bear era un club pequeño y muy mágico. Muchas personas, I goofed this up. No, está bien. Musicians, Músicos, se dice músicos. 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 Músicos y grupos musicales. Sí. Perfumado ahí. Me gustaba mucho The Golden Bear. Ahora, Huntington Beach tiene muchos edificios de apartamentos y no barato, nada más. No. Y no Golden Bear, nada más. Adiós la mágica de música. A la magia de la música. Entonces, Golden Bear, Juanita, Golden Bear era un club para grupos, un club para bailar y escuchar música. Escuchar la música. Solamente, no había baile. Solamente muchas sillas y mesas, comida. Para tomar una copa y escuchar comida. música. Sí, muy pequeño. Muy pequeño y muy viejo. Un club viejo, sí. Sí. Ahora en Huntington Beach me imagino que no hay ningún lugar que es muy barato. No. En Huntington Beach, ahora. Pero muchos años después, o hace mucho tiempo, Huntington Beach era muy pequeño y muy barato. Bueno. Yes, sí. Okay. Pero no tengo dinero. Nosotros vamos a Huntington Beach. Okay. I'm not getting it's right, but yeah, when we didn't have a lot of money, we went to Huntington. Free parking. Cuando no teníamos mucho dinero, entonces íbamos a Huntington Beach. When we didn't have much money, we used to go. Sí. Used to go. Exacto. Okay, bien. ¿Algo más, Jan, o no? No hago más. Okay. Entonces, Huntington Beach era
un pueblo de clubes, un pueblo para divertirse y escuchar música, música rock. me Sí, imagino. sí, sí, sí. Sí, ok. Cuando yo era joven y vivía en Chicago, íbamos a los clubes de jazz, a los clubes de blues en la ciudad de Chicago, ¿no? Y había muchos clubes de jazz y de blues en todas partes de Chicago, pero muchas veces había clubes en barrios que no eran tan atractivos a veces, pero tenía muy buena música y bandas muy interesantes y todo eso. Ok, me gusta. Ok, ¿alguien más tiene una historia? Anybody else got a history, a little story to tell us? Algo. Federico, let's finish up with you and then Pat will. Um, I have a suspicion that when this is done, you're going to send me a private email. Say, Fred, would you please check Oh. with Spanish Dick? You know, just check it with Spanish Dick, okay? No, All no right. te preocupes. No te preocupes. This is not a place. This is not a place to worry about Oh, you're making a very mistake. kind. All right. Cuando tenía 28 años, vivía en Hawaii. Las playas Secreto eran donde teníamos las Teníamos. fiestas. Teníamos. Pero hoy mismas playas son llenas de los turistas. Sí. A So now, veces. did I stick donde? Could I use donde in that case? I said las playas Secreto eran donde teníamos. Sí, donde teníamos, where Yeah. we had, where Right. we used So to that- have, where we so that- used to have, donde teníamos. So that Sí. worked. Sí, sí, Okay. sí, sí. Bien. And in this case, when I use son lleno, full of tourists, is that, can I use lleno in that sense for full? We're talking about playas, right? Sí. Las playas están llenas. Ahora las playas están llenas de turistas. Están, right. Están Yeah, yeah. llenas. Llenas es una descripción, ¿no? Entonces, y además, besides, además, es una condición que cambia mucho. A veces, un lugar está lleno de turistas, lleno de personas que nadan en el océano, una playa está llena de gente que se toma el sol, ¿sí? Pero las playas están llenas, ¿sí? Yeah. If the beaches are empty, notice condition changes, right? Las playas están vacías. Kind of like saying vacant. Están vacías, they're empty, ¿sí? Por ejemplo, cuando llueve mucho en la playa, las playas están vacías. The beaches are empty when it rains. ¿Así? Bien, entonces, llena aquí es condición. I use the word llena as a verb. Sometimes a place is filled, in which case it's a description, an adjective. And sometimes I fill the tank, which is what I did in my description. Llenaba el tanque del carro. I used to fill the tank, the gas tank. Okay, so we can use fill as a verb. We can use full as a description.
and they come from the same source, but they're used in different ways. They have different functions in the sentence. ¿Sí? Bien? Sí. Vale. Bueno, Federico. ¿Hay más? ¿Tienes más o no? Sí, sí, uno más. Okay. Uno más. Cuando era en escuela, estudiaba algún español, pero no recordaba mucho. Sin duda, tengo inteligencia de burro. Ah, no. No. And I studied some Spanish. Really, the most natural way to say that would be, instead of using algún, which I know does mean some, Right. and you're right that it means some, but what you're implying is estudiaba un poco el español. Yeah. You're really talking about when we use some. So notice how a lot of these words can be kind of tricky, right? You could say algún, but really the natural way to say that would be un poco español, because it was a small amount rather than like years and years and years. I got it. Bien? Yep. Okay. Yep. Muy bien. Bueno, y algo más, Federico, ¿no? That's probably enough pain for the group. No. Está bien. Hiciste bien. You did fine. Hiciste bien. Bueno, ok. Seguimos con Patricia. Patricia, ¿estás lista? Okay. Bien. La casa vivíamos en el pueblo de Marshfield. Era grande y tenía un jardín trasero enorme. Había 3 árboles manzanas que producían muchos manzanas cada otoño y también un gran jardín para verduras y flores. Cuando manejamos allí el verano pasado, estaba muy triste a ver que 2 árboles no estaban en el jardín. Estaba lleno de las, and I looked up weeds. It said malazas for weeds. Malas hierbas. Sí. Oh, malas hierbas was another option. Mm-hmm. Okay, so that's all. I was just so sad to see where we loved all our bien, sí, exacto. Sí, las cosas cambian, sí, claro. Ok. ¿Y hay una segunda cosa o no? Yeah. Patricia, ¿tienes 2 cosas o una cosa? I have another thing, and it's about Marshfield again, just to tell Okay, you a little bit. Cuando, and I think I'm supposed to have a reflexive here. Nos mudamos, is that right? Nos mudamos Exacto. a Marshfield. El pueblo era el lugar más pequeño donde había vivido. Durante los 30 años que vivíamos, nuevos servicios llegaron al pueblo. Un YMCA en las tiendas como Target, Kohl's, and Walmart. Construyeron. So they were done being built. So that should be preterite then? Preterite, I mean? I I wasn't sure. I would switching it back and forth. You could say they built, like lots of these things were built. Were built while I was there. They would express as se construyeron. They were built. We would put a se in front of construyeron, which is a past, and that's kind of an irregular sounding past. So that would be a hard one to do on your own. Okay. La clínica estaba el mejor empleador. Mi esposo y yo, I'm going to have trouble saying this, trabajábamos allí. Perfecto, sí. Un lugar agradable para criar una familia. It was a good place to raise a family. What's the raise? Criar, sí, criar. To raise, criar. Criar. Criar is to raise a family. That's all. Bien. Okay. 2 palabras nuevas. I've got them in the chat box. Jardín es garden. También usamos la palabra jardín en español
para expresar la idea de yard, Okay. como backyard, y jardín en el trasero del garden in the back. Bien, sí. Un jardín es garden o yard también. Pero hay otra palabra más específica que indica un jardín sin flores, un jardín para vegetales, frutas, y es la huerta. Y tengo las dos palabras en chat box, ¿sí? Okay. La huerta is a specific word they have. You know, we might say in English like vegetable patch or, but huerta is a garden where you specifically grow things that will be consumed, eaten, as opposed to jardín, which is for playing, for it might be if you have plants in your jardín for actual flowers, but something kind of meant to look pretty as opposed to producing food of some kind. Bien. Excelente, me gusta muchísimo. Gracias, muchas gracias. ¿Hay más historias? ¿Alguien tiene otra historia o no? Kathy, Ok, bien. Dinos algo. Tell us something. sorry I have no video today. I'm talking my phone. Está bien, it's fine. Some people turn off the video, if you're having a bad hair day, it's a good thing to do. But if you just can't get it to connect, it's better for us to hear you than anything else. Okay. Well, I do have a bad hair day too, but it won't connect. Cuando era niña pequeña, no había restaurantes que sirvieran pizza o tacos en el sur de Kansas City, donde yo vivía. Nunca escuchábamos las palabras pizza o taco y no sabíamos lo que eran. Cuando tenía 11 años, abría una pizzería. Una amiga hizo una fiesta de cumpleaños en el restaurante para que pudiéramos descubrir qué era una pizza. Cuando tenía 21 años, se abrió un restaurante de tacos. Un amigo trató de describirme un taco, pero yo no entendí. Entonces mi madre y yo fuimos al restaurante y descubrimos que los tacos son muy buenos. Ahora hay muchos restaurantes de pizza y tacos por toda la ciudad de Kansas City y todos saben lo que son. Everybody knows what pizzas and tacos are now. Todo el mundo sabe. Everybody knows. Todo el mundo sabe. Bien, bueno. Gracias. Bueno, Kathy, ¿tienes una segunda cosa? Do you have a second thing, sí o no? Yeah, do you want to hear another story? Oh, sí, claro. Okay. Donde... Oh, let me see if I can find it here. Here it is. Cuando yo era niña, en cine mostraba películas para niños los miércoles por la mañana en el verano. When I was a child, a movie theater showed movies for children on Wednesday mornings in the summer. Bien. Iba andando al teatro con los niños de mi barrio. My neighborhood children went with me to the theater. Después de la película, comprábamos una paleta helado, a popsicle, en una farmacia y nos los comíamos mientras
caminamos a casa. We ate a popsicle walking home. Ahora la gente viaje en autos a los cines y la mayoría de la gente no vive los, I don't know why low is in there, but los suficientemente cerca de una cine on casa. Most people don't live close enough anymore to a theater to walk to it. Okay. Ahora yo veo películas antiguas en la televisión. How things have changed as I lie in bed and watch TV. Okay. 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 Bueno. Muy bien. Muy bien. A ver. Excelente. Entonces, muchísimas gracias. ¿Hay algo más? Anybody else who wants to share a story about what something used to be like? Fine, but it's really short compared to all of these guys. So Está bien, that's okay. Short's okay too. okay. No judgment zone, I assure you. Antes tenía que levantarme para cambiar el canal de televisión de mis padres. Ahora usan un control remoto. Exacto. Exacto. Está bien. Está bien, gracias. Gracias, Julia. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, a ver. Okay. ¿Alguien más? Anybody else? I don't want to leave anybody out. Oh, Marlene. Bien. I almost didn't see your hand there. I'm sorry. No, continúa. Okay. Antes de la pandemia, yo trabajé como una voluntaria en el hospital por 6 años. La pandemia empezó, no necesitan más voluntarios porque el hospital no les permitió entrar los visitantes. Sí, qué gran problema, ¿no? Y todavía continúa este problema, todavía continúa este problema, sí, así es. Así es, tienes razón, you are correct. Vale, bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Anybody else got a little tidbit to share? ¿Sí o no? No, no. Okay. Okay. Is it getting a little more comfortable getting to mix the two? I mean, if you have prep time, I'm not saying off the cuff. Notice, because off the cuff, it is harder to do that. Off the cuff, it is a little bit harder, but the more and more you hear stories, the easier it becomes. I want to do a little, a little practice. This week and next week, we're going to take two kind of separate issues. And today we're going to take one that was, they talked about in the intro video. And he was talking about his friend Tere and how she, he asked her, did she like sharing a room with her sister? I can tell you that I personally did not when I had to at her age. Tere es una persona más generosa que yo. Pero notice that he used gustaba, te gustaba, did you like? So, when do we know what to do with that verb? Or how do we know what to do with that verb like if we want to turn it into liked? Because there are definitely two different forms for gustar in either pretérito or imperfecto. Okay. I'm going to show you some examples. I'm going to ask you to maybe hash out a few examples of your own. Quiero que ustedes entiendan. I want you guys to understand.
¿Cuál es la diferencia entre decir, por ejemplo, me gustó o me gustaba? This is one of the areas where there's going to be a real clear separation for using either gustó or gustaba. Es muy específico. But now we're going to have an easier time figuring out conjugations because we're going to take a look first at pretérito. You can see my screen, ¿sí? Sí. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Sí. Pretérito e imperfecto. It'll be easy to use gustar with these two because remember, gustar only uses two forms, right? In most of the time. I mean, the vast majority of the time, yes. There is that 10% of this time when you say something like, do you like me or something like that. But most of the time you like something, right? And just like we have gusta or gustan, when we're talking about gustar, pero en el pasado, gustar, but in the past, just like we have gusta and gustan, we're going to get either gustó, singular, gustaron, plural, and pretérito. So preterite is going to use just those two verbs, okay? And it's never going to be anything other than those two. It'll be either gustó or gustaron, right? Me gustó, I liked it, meaning one thing, or I liked doing that activity, because we use singular, gustó, for liking one thing, right? A singular. Some people who explain this like to call gustar a backwards verb, because really what comes at the very end of the sentence is the thing that is liked, right? And there really is no verb that means to like. So we're using like very loosely here because there is no such thing as to like in Spanish. That verb does not exist as a verb in English, right? All we've got is gustar, to be pleasing, to please. Okay, which sounds sort of stilted and even maybe weird in English, but is very normal in Spanish. So if we've got, si tenemos, si la cosa es plural, if the thing that was liked was plural, then we need gustaron, right? The little pronoun in front will tell who it was who liked something, right? So all of these verbs will use a little pronoun in front of gustó or gustaron. They'll use me or te or le or les to talk about more than one person, or nos, right? And that little word me or te or le or les or nos tells who liked something in the past, right? Just like me gusta, te gusta, le gusta, les gusta, nos gusta. Okay, vale. So, me gustó, me gustaron. Te gustó, te gustaron. Le gustó, le gustaron. Les gustó, les gustaron. Nos gustó, nos gustaron. Bien. Vale. We only need two forms to express this idea of gustar in imperfecto. Gustaba or gustaban. And again, we'll put the little pronoun in front of it. Me gustaba, te gustaba, le gustaba, les gustaba, nos gustaba. Indicates liked for something singular. The thing that is liked drives what you do with the verb gustar, not who likes it. Who likes it is the little pronoun you see on the top line. But the thing that is liked determines whether you use gustó or gustaron, gustaba or gustaban. So gustaban might use me gustaban, te gustaban, le gustaban, les gustaban, nos gustaban, when the thing that was liked was plural. Okay, how do I know when to use one or the other? What the heck is that about? It's going to be a pretty distinct division here. Pretérito, we're going to use generally when we talk about somebody's reaction. Or let's
let's put it a little more specifically. What somebody's reaction was to something. Okay? Whereas we'll use gustaba if we want to talk about what someone liked. And we're really talking about what someone liked, as in the idea of used to. Okay? Not the way they reacted to something, but how they felt. Oh, gustaban are really going to talk about how somebody felt, how somebody used to feel, okay, about a thing. So, okay, ¿cómo se usa? How do we use it? Because I want you to go into some little groups and maybe create some little examples. Por ejemplo, por ejemplo, viste, ¿viste la película Dune? ¿Viste la película Dune? Ah, sí. Me gustó mucho. Did you see the movie Dune? Yeah, I liked it a lot. I liked it a lot. Okay. We use gustó pretérito to talk about a reaction to something that happened, to something you did, probably. Okay. Por ejemplo, otro ejemplo de gustar en pretérito, que es apropiado, an appropriate use of gustar in pretérito. And notice with this idea of ¿viste la película Dune? Sí, me gustó mucho. Yeah, I liked it a lot. Well, you saw it probably this many times, right? Okay, but you can count how many times you saw it. It was a definite ending. Yeah. And this is your reaction. Me gustó. I liked it. It's your reaction after having seen it. Okay. So it's something that happens right after you've completed that action of watching the movie. Okay. Otro ejemplo de gustar en pretérito. Ayer fuimos a un restaurante. Fuimos a un restaurante italiano. And somebody wants to know, how you liked the food, and how you liked the food is going to be a reaction to something that immediately happened. Okay. And is pretty much done with because you've completed eating in the restaurant, right? So a reaction to that information or more information about that activity of going out, fuimos a un restaurante italiano, might be something like, a mi esposo, le gustaron todos los platos. Oh, my husband loved all those dishes. Okay. And that was how he felt after he ate that stuff. Okay. Okay. So these are kind of those one and done situations. Yeah. One and done. Did that. He could have just as easily said, no le gustaron los platos del restaurante italiano. He didn't like those dishes. But now, because platos es plural, we need that gustaron, right? To be the reaction. Okay. So how that turned out. But we'll use imperfecto to talk about situations that are not an immediate reaction after doing something or experiencing something.
We use it to talk about how you used to feel. Okay. Como, por ejemplo, nos gustaba jugar en la nieve. Nos gustaba jugar en la nieve. We used to like to play in the snow. Or, you could just say that in English as we liked playing in the snow. And you don't mean this many times. You're talking about what you used to do. And you might even not phrase it in English as used to, but we liked playing in the snow. Well, everybody kind of knows you mean that you used to do that, not just the one time. I could say about my kids, because my kids have been this many times to play in the snow, my own children. That's a real definite number of times. So when I talk about their reaction to the snow, I really can't use imperfecto because it has not been extended. Yeah. So if I were talking about my kids' reaction to playing in snow, I would have to say, les gustó mucho jugar en la nieve. Well, they liked playing in the snow quite a lot, but their experience is limited to this many times. Okay, so it's not like, oh, they used to do it a lot. No, because for them, it's a reaction of something that was a really, sporadic event, a couple of times. That's all they've done it. Whereas nos gustaba jugar en la nieve, we liked playing in the snow. It's not a reaction to a one-time event. It's like a bunch of times how I felt about it. O, por ejemplo, otro ejemplo, te gustaban los animales? Did you like animals as a kid, or did you like animals then at that time, but how you used to feel? So here in the gustaban camp, we're talking about how you really felt. Whereas in this gustó and gustaron camp, you're talking about how you reacted after an experience one time. ¿Entienden? ¿Bien? Sí, Juanita. How I thought reflexive were may, te, say, no, say, and you used lay and let. Gustar is not reflexive. Oh, Gustar okay. no es reflexivo. Okay. I thought you said reflexive, and then it's like, okay, I'm confused. We cannot use reflexive with gustar. Gustar no es un verbo reflexivo. It is not at all reflexive. It will always use me, te, le, les, or nos to tell the story of who did the liking. Yeah. Okay. And that is because the verb itself does not mean like. It means to be pleasing. But if you phrased it that way as a literal translation, people would think you were speaking English in a weird way and would give be polite not to give you a funny look, but they would be in their mind's eye giving you a funny look because we don't say it that way. So because they don't have a verb that means to like, it doesn't exist. They say these things are pleasing to somebody. And that sounds so it's not a true reflexive, but we're using like it's not a reflexive at all. It's not a reflexive at all. Right. It's not reflexive. It uses what they call an indirect object pronoun. Right. Something creates a feeling in somebody else. Okay. Bien? Sí, Kathleen. In the example you have about the movie, it's just me gustó mucho. Me gustó mucho, sí. Why don't you have to have a direct object in there? Me le or me le gustó. There's just no need to do that at all. Okay. Because again, what you're saying is not like.
It was pleasing to me. But where's the It doesn't use an it. It doesn't use an Okay. it. Yeah. Yeah. No, I know what you're asking. Sí, Yeah. entiendo, entiendo. There are a lot of times, okay, there is no it because it there is a subject. It is standing in for the idea of the movie, right? Yeah. It stands in for, so it is really a subject. And we're just using this itty bitty word it, which represents the movie Dune. Yeah. So it is not receiving the action like, oh, I see it. It receives the action. Ah, lo veo. I see it. Pero, me gustó. I liked it. It was pleasing to me. When it is a subject in Spanish, it will generally not ever, it will not be represented with a word. It's just implied. Right. It as a subject in Spanish is never translated into a word. Por ejemplo, another example where it never gets translated. ¿Qué es? What's that? ¿Qué es? Es crema. Es crema. Es crema. Es crema para las manos. Es crema para las manos. It is, es. We never use the word it, just es. Es crema. When it is a subject doing the action, well, I know it's not doing anything for it is, it doesn't get translated. Yeah. If you want to say, oh, that's logic, it's logical. It's only logical. Es lógico. It's true. Es verdad. Es ridículo. It's ridiculous. Es muy gracioso. It's funny. It doesn't get translated. It's just what they do. Yeah. Es buena pregunta. It in English will function in a bunch of different ways, but sometimes in Spanish, the word it doesn't exist. It doesn't exist. It doesn't exist if it is a subject. Okay, of a sentence. Buena pregunta. Good question. Okay. Otra pregunta o no. Okay. Bien. I would like to send you off into some smaller groups of like 3. I want you to create some create a couple of sentences. I'm only going to send you out for maybe 5 minutes. Create some ideas of when we might use gustar with pretérito, either gustó or gustaron, or with imperfecto, gustaba, gustaban. And I will, I don't know if I can send it out. I'm going to try to do a little quickie form here so that you can see the examples. And what I would like you to do is, and I'm just going to give you the verbs so that you can, took me off of Spanish. Won't let me write accent marks. Where are you typing? You can't see it yet. Oh, okay. Can't see it, you're right. But it will not let me use that whiteboard and send it into your Zoom rooms. Okay. And I'm going to put your little pronouns up so that you don't think that you're using se, because you're not using se at all, right? You've got to have a pronoun that is, and you won't use the us pronoun, but you will see it in the chart. Okay. But what's going to happen, I'm going to make this in a bigger size. You'll at least be able to see that when you're in your Zoom rooms for about
5 minutes and then come back and tell me what kind of examples you came up with there. Okay, sí, está bien? And you'll see it after everybody hits the join button. Because I think, uy, ¿dónde está? Wow, where did my, oh, come on. Where did it send my breakout rooms to? Oh, here we go. Wow. For some reason. Okay, a ver. After you all hit the join button, you will then see your little charts to help you out with that. Okay, 5 minutos, nada más. And We don't question? see your chart. We don't see your chart. We're not Oh, sure okay. what we're doing. Let me see if I can go out and put it back in. Or I may put it in a broadcast message. Maybe I can do that. Okay, perdón. I will need to leave the room to be able to. Okay.
Ah, bien, aquí vienen. I pushed the button. That's okay, está bien. How do you say Super Bowl in Spanish? ¿Cómo se dice? ¿Super Bowl? Oh yeah, como dice? Super Bowl. Yeah, Super Bowl. Well, that's what we thought we'd say, Super Bowl. Super Bowl. You say it with an accent, Super Bowl. Ah, vimos el Super Bowl. Super Bowl. ¿Viste el Super Bowl? Did you see the Super Bowl? Ah, no lo vi. I didn't see it. Sí, eso es. Okay. A ver, any ideas you want to share of some ideas that you came up with using gustar in the past? Okay. Sí, Karen. No me gustaban las malas hierbas en mi jardín y todavía no las gustan. No, y todavía no me gustan. Sí, igual. Bien. Hay más. Other examples that you came up with. Could I say me gustó la nieve hoy? I'm trying to say, I like the snow today. Sí, me gustó la nieve. We said we like Nieve. Es perfecto. That is perfect because it's something you experienced recently. It's one time and it's how you felt right after that happened. Yeah, we had nos gustó la lluvia hoy. Nos gustó la lluvia. Perfecto. We did too. Perfecto. Nos gustó la lluvia. Bueno. ¿Hay más? Any more? Una vez fui a un restaurante donde se sirve la comida de Etiopía. ¿Sí? Y me gustó mucho. I really liked it. Okay, por ejemplo. What's that? We had, well, Pat came up with another weather one. Which was no nos gustaban las tormentas. No nos gustaban las tormentas. We didn't like storms. And that carries more the idea of, probably growing up or just all the time, right? Sí. Todo el tiempo. Un evento que pasa de vez en cuando, pero no sabemos exactamente cuántas veces, right? You're talking about your reaction to a thing. Okay. Excelente. Does this make sense? Sí, tiene sentido. Does it make sense? That this is going to really naturally fall into with that one category or the other. Kathleen. Well, maybe this is a dumb question, but so when we say I didn't used to like storms, does that imply I do like them now? Or what if I didn't like them when I was growing up and I still don't like them? It doesn't imply any. No, it doesn't. No, it doesn't necessarily imply that there's a change. Okay. Of any kind. Does it? No. If I want to say I don't like storms, would I just not use the imperfect? I don't like storms. No me gustan las tormentas. I didn't like storms. No me gustaban las tormentas. Okay. No me gustaban las tormentas en Michigan cuando era niña. I didn't like the storms in Michigan when I was a kid. Yeah. Okay, fine. But yeah. And from the context, somebody will know, absolutely what you meant about that. But it won't necessarily, they may assume you still do unless you correct it and say, ahora. I don't know. Yeah. Ahora no me importa. Ahora me gustan. Now I like them. And of course we can plug in that present to signal what the change is. So that's not a dumb question at all. Sure. If you were a meteorologist, you might say, I never used to like them, but now I'm the meteorologist. Sí, eso es. That is right. Okay. So, but you can kind of see because that with gustar in particular, one is going to be a reaction to something that happened, and one is going to be, I liked, and it's just going to be very general, talking about your general life.
or somebody's general situation, okay, which is going to be not just a one-time reaction. Yeah. You know, you could say, el Super Bowl, el fútbol americano a mí no me importa, entonces no me gustó. I didn't like it. No me gustó. No me gustó tanto. I didn't like it so much. No me gustó porque no, no soy aficionada de los dos equipos que jugaron. I'm not a fan of the two teams that played. Entonces, no me gustó. No me gustó. And somebody immediately knows when you use no me gustó, that it's just, oh, that's how they felt after Super Bowl Sunday. Yeah, that's their reaction. So, gustó, gustaron, siempre una reacción, always a reaction. You know, what hit you, what mentally hit you, how you felt right away after experiencing that thing, whether it's a plural thing or a singular thing. Does that make a little more sense? See? Yeah. See? Okay. Okay. So it's going to be real clear. Whenever somebody uses gustó or gustaron, they're telling you, oh, how they felt after they experienced something. We're going to, para preparar. Wow. I've got to do a real quick preparation here. But that's okay because you had very good questions and I am very glad to have that fill our time. I want to do a real quick preview. Tarea. I'm going to send you a one story video to prep and one video that talks about verbs that you're way more likely you're going to wind up using them with imperfecto, like almost all the time. So you won't have to decide, do I use one or the other? Because these are going to fall into the imperfecto category like 80-90% of the time. So yay, you don't have to think about it very hard. Yeah, it'll be imperfecto most of the time. So one will be a grammar video, one will be a story video. And I also am going to preview a little bit of something we're going to use next week. And I want you to think about this a little bit. And Kathleen, this ties into the idea of it, kind of. Okay. You know that lo sometimes can mean the word it, right? Okay. But sometimes we're really using it not just as lo, but as lo que. Lo que. So I'm going to send you yet a third video, but we're going to preview it a little bit. I want to see if you can guess what lo que means, you know, and not translating it literally as those two separate words, lo que, but how we would say this in English. So not translating, but how would we express the same idea? And I'm going to hope I get the right. Bienvenidos a un nuevo episodio de I need to go to about minute 5. Oh, no, not that far. Me gusta hacer en verano es venir aquí, venir a la playa. Eso es lo que más me gusta. Lo que más me gusta. Okay, let's let it roll a little more. Lo que hago es que me levanto temprano. Lo que hago es que me levanto temprano. Lo que hago es que me levanto temprano. Desayuno y me vengo a la playa. Y eso es lo que he hecho hoy. Eso es lo que he hecho hoy. He hecho means have done. I have done. ¿Qué he hecho hoy? Me he levantado temprano y he venido aquí a la playa. Lo que voy a hacer ahora es darme un baño. Here's a great one. And darme un baño means nadar. Okay. Take a swim. I know baño is bath, but lo que voy a hacer ahora es darme un baño. And he's using something colloquially that you would probably express as nadar, to swim. Okay. Anybody got a guess on what lo que will mean? It's like. So that. It's like. You're getting there. No. You're getting It's there. what?
It's it's what? what I'm going to do today. Lo que voy a hacer ahora, what I'm gonna do now. And notice we don't say que. You know, you learned that que means what? But is this a question? No, this it is not doesn't have an accent on it. No, and you're not asking it as a question. You're saying, lo que voy a hacer, what I'm gonna do. Let's back it up. Lo que hago, what I'm doing. Lo que hago es que me levanto temprano. What I'm doing is I'm getting up early. Okay. And the first example. Es venir. Lo que más me gusta hacer en verano. What I like doing best in the summer. What? Lo que is a very helpful chunk of words, only 2 little words that you have to know, lo que, and lo will not translate as it at all when it's used like this in the idea of lo que. Lo que me gusta. Lo que me gusta, bien, otro ejemplo. Lo que más me gusta en verano es what I like. What I like about summer best. What I like best in the summer. See? Eso es lo que quiero. That's what I want. Sometimes the what, the lo que, might be buried in the middle. So what I'm going to want you to do is just listen to his examples of lo que. Just listen to the rest of his examples. And I would say skip the first 3 minutes because it's going to be a lot of yep, that kind of won't mean that much to you. That won't be that important. I want you to just listen to examples of how we express the idea of what when what is not a question, when what is not in question. I know what I want. I know what I'm going to do. I like what he says about that topic. When we use what outside of a question in something that is not a question, it will very frequently be turned into this little 2-word chunk combination of lo que. So I want you to just watch his examples of using it and think what. ¿Está bien? And we'll come back and use some of that. I'll ask you to think a little about that over the weekend. Think about that and think about some of these other verbs that are used in imperfecto a little bit. Now I'll write your exact little homework thing to prep for next week in the email. Okay? ¿Todo bien? All good? Sí. Fantástico. Okay. Eso es todo. That's it for today.